Նկատեցիք Հայաստան Եվրամիության հարաբերությունների խորացման ջատագով է, պարոն Ցիգելի հետ մեր հարցազրույցը կթարգմանի Քրիստինե Գորոյանը եւ դուք հայերեն թարգմանությունը կունենաք։ Պարոն Ցիգել, շնորհակալություն այս հնարավորության համար։ Դուք ինչպես եք գնահատում ներկայում Հայաստան Եվրամիություն հարաբերությունները եւ ինչպիսի պոտենցիալ եք տեսնում։ Mr. Singal, thank you very much for this opportunity. How do you evaluate the relationship between the European Union and Armenia, and what aspects do you see? I see an opportunity for Armenia at the moment because of the momentum that was created by the geopolitical changes in the region of the South Caucasus, but also in the Eastern Europe. The European Union is now seems to be paying more attention to its east, and I think that Armenia should seize this opportunity and build stronger relations with the European Union and the partners from the West. Շատ շնորհակալություն այս հնարավորության համար։ Ես կարծում եմ, որ սա հիանալի հնարավորություն է Հայաստանի համար աշխարհաքաղաքական փոփոխությունների հետևանքով, որոնք տեղի են ունեցել վերջերս, եւ կարծում եմ, որ Եվրոպան հիմա ավելի շատ դեպի արևելք նայում, դեպի արևելյան Եվրոպա եւ առասարակ դեպի արևելք, եւ պետք է Հայաստանը այս հնարավորությունից կարողանա օգտվել եւ ավելի ամուր հարաբերություններ կառուցել Եվրոպայի եւ Արևմուտքի հետ։ Հայաստանում իհարկե շատերը ուրախացան մեր հարևան Վրաստանի տեխնացուի կարգավիճակ ստանալուց Եվրոպական միությունից, բայց նաև հարց տվեցին, իսկ երբ դա տեղի կունենա Հայաստանի Հանրապետության հետ։ Դուք ինչ հնարավորություններ եւ խոչընդոտներ եք տեսնում այստեղ, ինչ գործոնների ազդեցության ներքո կարող է այդ որոշումը կայացվել, պարոն Ցիգել։ Well, we were very happy that Georgia has now the candidate status for membership in the European Union. But immediately a question arose in Armenian circles, when will this opportunity open up for Armenia? So I would like to ask you what opportunities and obstacles do you see in this regard, and what factors will account to this achievement? Yes, first and foremost, this will be a decision of the Armenian people. So the Armenian society needs to send the signal towards the European Union, towards this city, but also other capitals in the European Union, that they want a change, that they want to build strong relationships with the European Union, and this kind of a message, this signal needs to be heard, not only from the civil society, but also from politicians, from maybe other stakeholders within Armenia. Նախ եւ առաջ այս որոշումը պետք է կայացնի Հայաստանի հասարակությունը, հանրությունը, եւ պետք է շատ հստակ նշան եւ ուղերձ հղի Եվրոմիությանը եւ Բրյուսելին եւ Եվրոմիության այլ մայրաքաղաքներին, որ իրենք փոփոխություն են ուզում, որ ուզում են Եվրոմիության հետ ավելի ամուր հարաբերություններ կառուցել, եւ բացի այս ուղերձը հղելուց պետք է նաեւ ապահովել, որ այդ ուղերձը լսելի լինի Եվրոմիությունում, եւ այս ուղերձը պետք է հղեն ոչ միայն քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունները, այլև քաղաքական գործիչները եւ այլ շահագրգիռ կողմեր Հայաստանից։ Շատ լավ։ Հայաստանի վարչապետը Եվրոպական խորհրդանում ասում էր, որ Հայաստանը պատրաստ է մոտ գտնվել Եվրոպական միությանը այնքանով, ինչքանով կցանկանա Եվրոպական միությունը։ Ես որպես Հայաստանի քաղաքացի մտածեցի, եթե Եվրամիությունից մեզ անդամակցության հրավեր լինի, տեխնացուի կարգավիճակ ստանա, արդյոք Հայաստանի իշխանությունը նման որոշում կկայացնի։ Դուք քանի որ ներհայաստանյան համատեքստին շատ ծանոթ եք, ինչպես նաև գիտեք Հայաստանի խնդիրների, խնդիրների մասին, ինչ կարող եք այս մասով ասել, այդպիսի հրավեր կստանա Հայաստանի իշխանությունը եւ նրանք ինչպիսի որոշում կարող է կայացնել։ Well, the Prime Minister of Armenia actually once said in the European Parliament that Armenia will be as close to Europe as Europe will desire and want. And in this context, what do you think? Will an invitation come from Europe to Armenia to, for instance, grant the Armenia the candidacy status, and because you are close to the domestic processes and developments in Armenia, what do you think? How will, if such an invitation comes, how will Armenia react? So first of all, the invitation
will come in case Armenia will show the interest that it wants to join the European Union. So if there will be interest on the side of the Armenian people and the Armenian political representation, that they will formulate this kind of a will towards the European Union, then the European Union will react. We can see also on the case of Georgia, Moldova, and in Ukraine that the European Union is now willing to be more open than maybe before, because the enlargement process before was kind of stuck. Now we see that the situation around Ukraine speeded up things, that this momentum that was created made European Union to be more perceptive towards East. So this is a good opportunity. But as I said, the first impetus should come from Armenia, from the political representation, and from the citizens, that they want this political chance to seize this political this opportunity. And in that case, the European Union will react. And I think that the reaction might be positive, because European Union would like to see some kind of a positive success stories in the Southern Caucasus, not only Georgia, but also Armenia. Ինչ վերաբերում է հրավերին, նախ եւ առաջ պետք է, ինչպես նշեցի, Հայաստանը հետաքրքրություն ցուցաբերի միանալու եվրոպական ընտանիքին եւ հայ ժողովուրդը եւ նրանց ներկայացնող քաղաքական ներկայացուցիչները պետք է շատ հստակ ուղերձ եւ ազդակ ուղարկեն. Եվ միայն այդ դեպքում է հնարավոր, որ որ Եմեն ինչ-որ կերպ դրան արձագանքի։ Օրինակ, ինչ վերաբերում է Վրաստանին, Մոլդովային եւ Ուկրաինային, կարող եք տեսնել, որ այդ երկրների դեպքում Եվրոմիությունը հիմա շատ ավելի բաց է, քան նախկինում էր։ Դուք միգուցե հիշում եք, որ ընդլայնման գործընթացը նախկինում ինչ-որ առումով սառել էր, իսկ հիմա Եվրոմիությունը կարծես ավելի մեծ հետաքրքրություն է ցուցաբերում դեպի արևելքը, եւ սա է հենց այն պահը, որ այն հնարավորությունը, որից պետք է Հայաստանը օգտվի եւ հստակ ազդակներ ուղի Եվրոմիությանը։ Եվ ես կարծում եմ, որ եթե այդ ազդակ ուղղվի, միգուցե Եվրոմիությունը միգուցե դրական արձագանքի, հաշվի առնելով այս վերջին փոփոխությունները, բայց պետք է կրկնեմ, որ այս ազդակը պետք է գա հայ ժողովրդից եւ քաղաքական ներկայացուցչությունից։ Շատ լավ, ինչպես կգնահատեք Մոլդովայի, Վրաստանի անդամակցության վերաբերյալ Ռուսաստանի դիրքորոշումը, արդյոք դա այն աստիճան ագրեսիվ էր, որ կարող է խոչընդոտել այս պետությունների Եվրոպական միությանը անդամակցությանը, եւ Հայաստանի պարագայում ինչպիսին կարող է լինել Ռուսաստանի արձագանքը, գաղտնիք չէ մեր կապվածությունները եւ կախվածությունները Ռուսաստանից։ Well, when it comes to Moldova and Georgia, what do you think, what will be the reaction of Russia, and will this reaction be an obstacle to membership in the European Union? And I have the same question with regard to Armenia. So if Armenia strives towards Europe, what do you think, what will be the reaction of Russia? That is a very, very good question and very important question, because geopolitics still matter, unfortunately, for Armenia and for other countries. From this point of view, as you model the situation, more vulnerable is Georgia, because Georgia is immediately bordering Russia, and Russia can steer some problems on the Georgia's territory that is at the moment occupied by Russia. Moldova, you know, Transnistria is now cut it off from Russia because of the war in Ukraine, so the situation in Moldova is much more favorable in this respect. So yes, Russia has tools how to impose some pressure, especially on Georgia. Armenia is also in a vulnerable situation, but from a different points of view. You luckily don't have any territory that is being occupied by Russians at the moment, so that gives Armenia kind of an advantage. But of course, Russia is strongly present in Armenia, and that is something that
can have impact, but there is always a way, and the political representation has to decide the steps how to take measures to strengthen the relationship with the European Union and in cooperation with the partners from the European Union. Because we could see, for example, also now with the energy crisis, European Union helped to countries that are striving to achieve EU membership, for example, in the Western Balkans. EU offered them a package of money how to support their increasing prices of gas, for example. So I can imagine that Armenia could also request for this kind of assistance in case Russia would increase quickly prices of gas as a response to some kind of Armenia's movement towards EU. So there are opportunities, there are possibilities. The political representation of Armenia needs to seize these opportunities and discuss these opportunities very well in advance with the partners from the EU. So this is the way how you can maybe mitigate impact of Russia's anger in case of closing the ties with the EU and the West. Իրականում շատ լավ հարց տվեցիք, որովհետև մենք գիտենք, որ աշխարհաքաղաքական հարցերը ամենայնիվ կարևոր են Հայաստանի եւ այլ հարևան երկրների համար, եւ ես կարծում եմ, որ այս իրավիճակում ամենախոցելի վիճակում գտնվում է Վրաստանը, որովհետև Վրաստանը անմիջական սահման ունի Ռուսաստանի հետ եւ Վրաստանի տարածքների մի մասը հիմա գիտեք օկուպացված են Ռուսաստանի կողմից։ Ես կարծում եմ, որ քիչ թե շատ առավելություն այս հարցում ունի Մոլդովան, որովհետև Ուկրաինայի իրավիճակի հետ կապված Տրանսնիստրիան հիմա ինչ-որ առումով կտրված է։ Եվ Հայաստանը եւս խոցելի վիճակում է գտնվում, բայց ուրիշ տեսանկյունից։ Բարեբախտաբար Հայաստանի որևէ տարածք Ռուսաստանի կողմից դեռ օկուպացված չէ, բայց Ռուսաստանը շատ ամուր ներկայություն, ուժեղ ներկայություն ունի Հայաստանում, ինչը իհարկե կարևոր գործոն է։ Այնուամենայնիվ ես կարծում եմ, որ եթե լինի քաղաքական կամքը, նաև հնարավորություններ կբացվեն, օրինակ հենց վերցնենք էներգետիկ ճգնաժամը արևմտյան Բալկաններում, գիտեք, որ երևի լսել եք, որ Եմեն ֆինանսական աջակցության փաթեթ է առաջարկել արևմտյան Բալկանների այն երկրներին, որոնք հիմա ֆինանսական խնդիրներ ունեն գազի սակագնի հետ կապված, եւ կարծում եմ, որ Հայաստանն էլ տեսականորեն կարող է նման աջակցության դիմել Եվրոմիությանը, եթե Եվրոմիության հետ իր հարաբերությունները ավելի սերտ դարձնելու փորձերի արդյունքում Ռուսաստանը օրինակ գազի գինը բարձրացնի, բայց այստեղ շատ կարևոր է, որ Հայաստանը շատ հստակ տեսնի հնարավորությունները եւ կարողանա օգտվել այդ հնարավորություններից։ Իհարկե դա պետք է արվի Եվրոմիության գործընկերների հետ քննարկումների արդյունքում։ Իսկ դուք հետաքրքրություն տեսնում եք Եվրամիության մոտ Հայաստանի նկատմամբ, Հայաստանին ներգրավելու միության շարքերը, գաղտնիք չի, որ մինչև 2030 թվականը Եվրամիության ընդլայնման խնդիր է դրված եւ մասնակիցների թիվը պետք է ավելի մեծանա։ What do you think? Can you see any interest of the European Union in Armenia's membership in the Union? Because you know that the European Union has now a revised enlargement policy, and they plan to increase its members until the year 2030. Yes, the year 2030 is like a preliminary deadline for those countries that can meet the criteria. The EU integration process, it's a long process, and it consists of changes in legislature and also in domestic approach to different areas. So this is really a long-term approach, but it needs to start from somewhere, and that start should be this kind of a declaration of interest by Armenia government, civil society, and of course the society in broad, that they want to become to this family, that they want to start that process. And if there is a willingness on Armenia's side, then I'm sure that on the European side there will be no obstacles or no
no problems to start this process, to allow Armenia to start this process. But the first needs to be done that kind of a strategic decision. The strategic decision was made in countries that joined the European Union in the previous waves of enlargement, and after the certain period of time when they negotiated the accession chapters, they became the members. At the moment, we see that the candidates that already started the negotiations, like for example Serbia or Montenegro, they are doing their negotiations, are taking a really long period of time. Because there is somewhat lack of appetite on their side to do those reforms, because some of those reforms are quite complicated and quite difficult, but it's preparing the country to become member from point of view of, for example, economy. In order, economy is stronger. For example, from the point of view also of trade. Armenia has a CEPA agreement, but there will be need, for example, to change, and there will be need for a higher level of cooperation in terms of trade, for example. In order there is the customs-free zone between European Union and Armenia. So there are many steps. But if Armenia will make that strategic decision, I'm sure the EU will reciprocate. Նախ եւ առաջ ուզում եմ ասել, որ այս մոտեցումը երկարաժամկետ մոտեցում է Եվրամիության կողմից եւ երկրները որոշակի չափանիշների պետք է համապատասխանեն, որպեսզի ընդունվեն եվրոպական ընտանիք։ Այնուամենայնիվ, այստեղ ես փոփոխություններ ասելով նկատի ունեմ եւ օրենսդրական փոփոխությունները եւ անհատական մոտեցումը տարբեր երկրներին։ Այնուամենայնիվ, սա պետք է լինի նախ եւ առաջ առաջին ազդակը, ինչպես նշեցի, եւ հետաքրքրության շահագրգռվածության հայտը պետք է լինի Հայաստանի կողմից, Հայաստան ասելով նկատի ունեմ, եւ քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունները, եւ քաղաքական շրջանակները, եւ առհասարակ ընդհանուր առմամբ հասարակությունը։ Եվ ես չեմ կարծում, որ եթե սա արվի, ԵՄ-ի կողմից որևէ խոչընդոտներ լինեն այս գործընթացին, բայց նախ եւ առաջ այս ռազմավարական որոշումը պետք է կայացվի Հայաստանի ներսում։ Գիտեք, որ հիմա ԵՄ-ն բանակցություններ է իրականացնում այլ տեխնացու երկրների հետ, եսի նկատի ունեմ Սերբիան եւ Մոնտենեգրոն, բայց Սերբիայի եւ Մոնտենեգրոյի կողմից մենք տեսնում ենք հետաքրքրվածության պակաս, որովհետեւ ԵՄ անդամ դառնալու համար պետք է ռեֆորմներ իրականացվեն, իսկ ռեֆորմները շատ հաճախ ցավոտ են եւ դժվար են եւ տնտեսական տեսանկյունից եւ առևտրի տեսանկյունից եւ այնուամենայնիվ ես կարծում եմ, որ եթե Հայաստանի կողմից ազդակը լինի, ապա ԵՄ-ն կարձագանքի դրան։ Շնորհակալություն։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, մենք զրուցում